from my beating heart. I'm thinking out loud. Okay, let me see here. Okay, welcome everyone to tonight's webinar. This is Dwayne Golden and Sam Fuentes. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos. Aquí estamos Dwayne Golden y Sam Fuentes. Tonight, I'm going to walk you through not only where we've come from, but where we're going. Esta vez les voy a platicar y los voy a llevar no solo hacia de dónde venimos, sino hacia dónde vamos. You're going to understand what's behind the kind of things we've been doing. Van a poder entender qué es lo que está detrás de las cosas que hemos estado haciendo. And you will understand now where we're headed in the future. Y van a poder entender hacia dónde van en el futuro. So, tonight I'm going to cover several things, and why don't I go out to my screen? I'm going to share my screen with you. And Sam, you can let me know verbally if you can see it once I do, okay, bro? Okay, sure. You're a good man. Thank you, sir. Dwayne nos va a compartir su pantalla. Welcome, everyone. Bienvenidos todos. The direction we're going this year, I'm going to start where I'm going to finish. We're going to start with the partner benefits. What it means to be a beneficiary of our company partners. Empezaremos con los beneficios y lo que significa ser un beneficiario de todo lo que tenemos en la empresa. These partner benefits are going to be based on companies that we believe at Ingreso Cybernetico have great value. Estos beneficios tienen que ver con empresas con las que Ingreso Cibernético cree tener similitudes. And that we provide some of their products or their software. Y que nosotros brindamos o ofrecemos algunos de los servicios o productos que estas empresas ofrecen. Tonight, in about 30 minutes, 20 minutes, I'm going to be demonstrating for you one of our first partner of 2017. En estos próximos 30 minutos les mostraré los beneficios que tendremos en el 2017 con nuestro primer socio. This partner is going to give you the ability to do several things. Este socio les dará la habilidad de poder hacer ciertas cosas. The first thing it's going to help us to do, it's going to be able to help you to be able to travel with your family in a great location. Lo primero que van a poder hacer con este socio es que van a tener la habilidad de poder viajar a muchos destinos de su preferencia con sus familias. The second thing it's going to do, it's going to give you a new income, an additional income source for being a valued member of Ingreso Cybernetico. Lo segundo que van a poder obtener con este socio es que van a poder tener ingreso adicional por ser un excelente cliente y socio de Ingreso Cybernetico. So I've got a couple questions for you guys. First of all, how many of you have been here since we started in 2012? Have any of you been here since we started in 2012? This is an important question. La primera pregunta que quiero hacerles es, ¿quiénes de ustedes han estado con nosotros desde el inicio en el 2012? Esta es una muy importante pregunta. For those of you that have, I think you realize that every year we've added additional products. Para todos aquellos que han estado desde el inicio con nosotros, se han dado cuenta que cada año la empresa ha ido añadiendo cosas y productos diferentes y nuevos cada año, sin falta. With these different products, we've added them, but we kept your monthly payout the same. Todos estos productos adicionales los hemos estado añadiendo y hemos tenido la oportunidad
de dejar su tarifa mensual o su pago mensual igual y no ha ido incrementando. Now, that being said, every single year we've added, and this year in 2017, we're bringing new products and we're bringing more benefits through our partners. Y ya que no queremos cambiar la tendencia, en el 2017 estamos por ofrecerles nuevos productos y más beneficios a todos nuestros socios. So, let's go ahead and take a look together. I'm going to just walk you through a couple of things. Part of the model we use at Ingreso Cybernetico is digitalization. I can see somebody there. Do you want to translate, man? Uh-oh, Yes, I'm pretty here. tough to do it for, Sam. I'm sorry, bro. I just threw No, that. that's okay. No, I just don't Thank want to, be in the way of your, of your procedures and all that, because you know each other and, it's very easy for you to translate. So Thank you so much, Sam. Thank you so much. Will you still be in the other window for me? Because I'm going to be bringing you back a little bit later. Yeah, can I just turn my mic off here? Yeah, you sure can. Okay. Gracias. So, in order to get moving, we're already delayed. Así que para- Digitalization is a key part of our formula at Ingreso Cybernetico. La digitalización es una fórmula de ingreso cibernético. What do you mean by digitalization, Dwayne? ¿Qué quieres decir por digitalización, Dwayne? I'm glad you asked. Estoy feliz que preguntaste esto. The future of all business is connected to or solely digital. El futuro de todos los negocios está conectado a la parte digital. Currently, you can have a business that only has some things digital and it works. En este momento tú podrías tener un negocio que tenga solo algunas cosas digitales y puede que funcione. But that's not the future. Pero ese no es el futuro. We have seen the power of digitalization through companies like Amazon, Hemos visto el poder de la digitalización a través de compañías como Amazon, Google, Google every airline. y cada línea. So at Ingreso Cybernetico, when we started, we agreed that we only will reach forward toward the future in all of our decisions, not the past. Así que en Ingreso Cibernético, desde que comenzamos nuestra compañía, estábamos de acuerdo que íbamos a alcanzar, siempre a mirar hacia el futuro, nunca hacia atrás. Do any of you here remember what our first product was? Y no sé si alguno de los que están en este evento recuerda cuál fue nuestro primer producto. Yes. Digital products. Sí, productos digitales. That was our first products. Ese fueron nuestros primeros productos. Every product added since we started Y cada producto que hemos añadido desde que iniciamos have all been digital, han sido digitales, part of the future. parte del futuro. And I'll go into more detail into that a little bit later. But let's move on because I've got more things to share with you. Y más adelante vamos a entrar en más detalles, pero por ahora vamos a avanzar porque tengo más cosas que compartir con ustedes. Another part of our formula is this thing of disruption. Otra parte de nuestra fórmula es la palabra disrupción. We knew that if we built the formula on products, Que si descubríamos la fórmula del producto or on the good looks or good website, como buena, que se vea bien, que tenga un buen sitio web, it wouldn't last. va a durar, va a perdurar. We had to create a formula that was not based on individuals, but on principles. Teníamos que crear una fórmula que no estaba basada en personas, estaba basada en principios. And a part of this formula turns out to be whatever you do on one side of an equal sign, Y parte de esta fórmula es whatever you do on one side of an equal sign, cualquier cosa que tú estás haciendo de un lado al otro lado. the equal sign, the mathematics, equal, ¿entiendes o no? Yeah. Okay.
you automatically affect the other side of the equal sign. Que de un lado del igual, cualquier cosa que tú estás haciendo va a afectar el resultado. No importa lo que hagas, siempre va a afectar el resultado. So through disruption, we saw the model that most companies used and were satisfied with, and we disrupted it. Así que este principio de ruptura, estábamos viendo lo que otras compañías estaban haciendo y podemos venir y como irrumpir en esto. We promised you the day we opened our doors that we would never take away your compensation plan. We would only add to it. Nosotros desde que abrimos las puertas de nuestra compañía les prometimos que no íbamos a quitarles de nuestro plan de pagos, de compensación. Simplemente siempre íbamos a añadir, agregar valor a este. We disrupted the way the market currently operated. Así que fue como una ruptura. Rompimos el molde de cómo el mercado operaba. Now we've seen others follow and it's going well. Hemos visto cómo ha funcionado. Está funcionando muy bien. We had one to three products and they were going good. Teníamos como 1, 2, 3 productos y estábamos yendo bien. But we had to disrupt the comfort zone by adding more. Pero teníamos que romper de esa zona de comodidad y agregar más valor. We disrupted the 4 or 5 ways that we gave you to earn income. Así que rompimos de las 4 o 5 maneras que ya se conocían en cómo las personas podían recibir más ingresos. And in each year, we've added more and more and more. Now you have about 13 different ways to earn income. Y cada año hemos estado agregando más y más. Y ahora tienes como 13 maneras diferentes de recibir ingresos con nosotros. This is what I consider to be powerful. It's that disruption. Disrupt when everybody's comfortable. Este es algo que yo creo que es súper poderoso para nosotros y es la capacidad de romper, de salir del molde. Cuando todos están cómodos, nosotros rompemos ese molde de comodidad. But it gets better. The most important ingredient we're adding for 2017 Pero se pone mucho mejor. El ingrediente principal del año 2017 is demonetization. es demonetización. We've established this idea of digitalization, what it means, you know, and, oh, sorry, I'm ready to roll, so go ahead. Cuando establecimos este concepto de digitalización y lo que significa, And this thing of digitalization, it's easy. No, you don't have a physical product to keep in your refrigerator or your garage or anything like that. el concepto de digitalización es que no tenemos un producto que tú tienes que guardar en tu nevera o tienes que guardar en tu garaje, es un producto digital. So, what do we do now then? If we have this thing of digitalization down, we move into disruption. Así que, ¿qué hacemos? Ya tenemos el concepto de digitalización, tener los productos digitales. Ahora vamos y ya pasamos este concepto de romper, de salir de la comodidad. And now we want to disrupt where we've already been in this last quarter of the year. Y ahora vamos a también romper de donde hemos estado acomodados y vamos a salir algo nuevo en este final de año. And we laid the foundation for demonetization. Y hemos puesto las bases para esto que llamamos demonetización. Are you ready to learn about that word, what it really means for you? ¿Estás listo para aprender lo que esta palabra va a significar para ti? Here we go. Vamos entonces. It is the power of providing more value without charging another penny. Es el poder de poder agregar más valor a lo que haces sin tener que subir el precio ni un centavo más. See, you've already seen it over the last 5 years. Mira, tú ya lo has visto en los últimos 5 años. We added products and income opportunities, and without changing the $25 a month. Productos y oportunidades de ingresos, más productos, más oportunidades de ingresos y nunca hemos cambiado la cuota de $25. We also have brought in an entire product suite from the internet marketing world
and didn't charge you any additional money to do it, to use it. Y productos también, nuevos productos a ti que no te hemos cobrado más y los has podido usar por el mismo dinero. No te hemos cobrado más. We've introduced to you through this whole idea of demonetization, the opportunity to be paid instantly rather than waiting. A través de este concepto de demonetización, hemos podido darte la oportunidad de recibir tus pagos de manera instantánea sin tener que esperar. And now I'm going to spend a little time here with this whole idea of demonetization with our new partner and what it means for you. Y ahora vamos a pasar un poco de tiempo en esta presentación hablando de este concepto con nuestro nuevo socio y lo que significa para ti. I'm going to introduce you to another company owner in just a moment. Yo voy a presentarte otro dueño de una gran compañía en solo unos momentos, who has agreed to assist me with this idea of demonetizing que ha estado de acuerdo conmigo en esta idea de desmonetizar, so that together we can give you more without adding more cost to you. para que juntos podamos estar haciendo esta gran tarea de agregar valor a ti, a tu negocio, sin necesidad de cobrarte más. Before I do that, I need to know that you're ready. Are you ready for that? Would you like me to do it now and bring them on and show you what's coming? Y antes de que yo les presente eso, yo quiero saber que ustedes están listos para ver lo que vamos a presentar. Lucas, while they are answering, Great. I don't know if you've seen this happen much in the market. Yo no sé si ustedes But- han visto esto en el mercado. The world is already showing the power of demonetization in other areas. Pero el mundo está mostrando el poder de la desmonetización en otras áreas. I used to pay every year for a new license from Microsoft. Podía pagar cada año dinero por una nueva licencia, por renovar mi licencia con Microsoft. When I did that, they let me use all of their office tools or their internet tool or their, what do you call this? Their office tools. Yeah. Ya. Y yo pagaba este dinero cada año para que ellos me permitían usar su suite de Office. What's really great about this is that Google now demonetized all of those products and allows you to use them absolutely free. Y el poder de este concepto de desmonetización es que Google ya nos permite usar todos estos productos, todas estas funciones sin cobrarnos más. By the way, James, you can click on the link that you gave to Sam so you can come on in the room while I'm explaining this. Y aprovecho para decirle a James que puedes darle el link a Sam para que entre a nuestra conferencia. Now, while we wait for James, Y ahora, mientras esperamos a James, I need you all to understand, whenever there's disruption, there is always going to be a resistance. y ahora quiero que todos entendamos que siempre que rompemos lo común, la comodidad, siempre vamos a tener que enfrentar resistencia. I remember when we introduced other concepts and products, many of you resisted and didn't like the disruption. Yo recuerdo cuando estábamos trayendo nuevos productos a muchos de ustedes, a muchas personas no haciendo resistencia. Whenever a company is going to grow, it's essential that there is some disruption so that we together can grow. And that's what we're doing at Ingreso. Cualquier compañía desea crecer, es importante que tengan este concepto de ruptura, de avanzar, y es lo que estamos haciendo en Ingreso Cibernético. Okay. Now, while we wait for James, I'm going to go off and start with you now, showing you what we've just recently done for you. Oh, he's here. Yeah, he's here. Hey, James. By the way, everyone, help me welcome in, say hello to James Ward, the owner of Pangea.
Ahora quiero que todos me ayuden a darle una cálida bienvenida a James. Él es el dueño de esta compañía Pangea. Thank you, Dwayne. I appreciate you having me out. It's exciting to be here tonight. Gracias, Dwayne. Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes esta noche. Cool. All right. So here we have a white guy and a black guy between two Spanish guys. And I'm telling you, you guys make us look good. No offense, James, but they make us look good. Así que en este momento tenemos a un afroamericano, a un blanco, entre dos latinos aquí traduciéndonos, nos hacen ver bien. Okay. All right. So let's take a walk together. And James, when I'm done, I'm going to turn it over to you so you can do your thing, okay? Perfect. Así que vamos a continuar. By the way, can you all see my screen? Quiero saber si todos están viendo mi pantalla. We're seeing it. Earlier, I told you all it was our 5th birthday. It's the 5th birthday of Ingreso Cybernetico. So I'm going to get it out of the way right now. I'm going to sing real quick and we can get started, okay? Así que en el correo que les envié, en el correo electrónico, les dije que es el 5º aniversario, el 5º cumpleaños de Ingreso Cibernético y les prometí que iba a cantar. Así que les voy a cantar y de ahí comenzamos. Lucas, when I do it, you have to translate it. After I'm done, you have to do it. You're funny, man. See you later. Let's do it. Okay. Vamos a I'm going to cantar. do the last line. Ready? Happy birthday to you. Well, I don't have that kind of voice, but feliz cumpleaños a ti. Okay. Mi voz no es tan buena como la de Dwayne. No. Okay. So what you're looking at is our palette that we have to access different features or products within our site, which you already know. If you haven't logged in a while, when you log in, you have a different palette in the upper right corner now. It says, I see. Oh, sorry. I forgot you were here. Lo que estamos mostrándoles ahora es el panel cuando ustedes entran a su oficina de ingreso cibernético. Los que no han entrado recientemente van a ver que tenemos una nueva opción que se llama Beneficios de Socios de Ingreso Cibernético de IC. So when you click it, it's going to give you access to see a message and a certain number of days that are left before you can participate. Así que cuando tú das clic en esta opción, te va a dar un conteo regresivo de los días, las horas, los minutos que te quedan para participar en este nuevo beneficio. Until December 24th, hasta diciembre 24, any member of IC can participate with the travel and the income with no cost. Cualquier miembro de ingreso cibernético puede participar de este beneficio hasta el 24 de diciembre del beneficio de oportunidad de ingresos y de viajes sin costo extra. Starting tomorrow morning at 6 a.m., comenzando mañana mismo desde las 6 de la mañana, you will be able to subscribe when you click that button at the bottom of your website. Van a tener la habilidad de suscribirse ahí en el debajo de sus pantallas. I have already subscribed this test account to demonstrate this for you. Yo ya me suscribí con esta cuenta para poder hacer la demostración a ustedes. It comes with a compensation plan. Así que ahí van a ver el que viene con un plan de compensación. That you're already familiar with, called the 2x2. Que ustedes ya están familiarizados con este plan, es un 2x2. It comes with some really amazing products. Viene con productos increíbles. And here's where I shut my mouth and I'm going to let James Ward come on board and do some talking and let us all learn together what this is all about. Y aquí es donde yo ya me quedo callado y le doy la palabra a mi amigo James. Él es el dueño de la compañía y él puede hablarles con detalle de los beneficios. James, I need you to see your face at this point. I need to actually build the foundation for this. So you were here, James, and you and I have known each other for almost 10 years now. We're getting close to 10 years in another year or two. Así que James, nos hemos conocido por los últimos 10 años.
And you know, without a doubt, a lot of the formula that I was just talking about, you understand the importance of building upon what you give your subscribers. Y tú entiendes la idea de lo que estábamos hablando, de que debes construir sobre la base de qué estás dando a tus suscriptores. One of the things I thought was unique, when you and I discussed this, you didn't resist and I didn't resist. And I want to know a little bit more about that. First of all, before you tell us what you have, tell me a little bit more about why you're okay with this, so these guys can understand the power in partnering. Así que yo quiero que tú expliques a ellos y que tú entiendes este concepto, pero antes de ese, quiero que le cuentes por qué estabas de acuerdo, por qué ninguno de los dos pusimos resistencia a poder traer este valor a nuestros miembros. Okay, well, definitely. Well, Dwayne, first of all, thank you for having me out here, and hello to everybody out there in the Ingreso world. Así que primero, Dwayne, gracias por recibirme aquí en este evento y quiero saludar a todas las personas de Ingreso Cibernético. You know, for me, Dwayne, the decision was very easy because it really boils down to the philosophy that you and I share. Así que, Dwayne, realmente fue muy fácil para mí tomar esta decisión porque en lo más profundo de la filosofía que tú y yo compartimos, Every company that either one of us have been part of has always been about the masses. It's always been about the little guy. así que todas las compañías en las que hemos estado se ha tratado de las masas, se ha tratado de esa persona que está detrás de la compañía. And I've seen what you've done over the last 5 years with Ingreso, and I want to tell you congratulations. Yo he visto lo que has hecho, Dwayne, en los últimos 5 años con Ingreso y felicitaciones. But as you know, we've known each other for, like you said, almost 10 years now, and it's been an amazing friendship and business partnership in some areas as well. Y Dwayne, como lo dijiste, ya va para 10 años que nos conocemos. Ha sido un gran tiempo, no solo en amistad, pero también en otras áreas, en los negocios. But the amazing part about it to me was really there's no pushback. You know, it was easy when we started discussing this. It was such an easy decision because I know that we fit together. Y lo que más me gustó de esta decisión es que no sentí ningún tipo de resistencia, como no quería echar para atrás en esta decisión. Sentía que encajábamos muy bien la manera como tú trabajas, Dwayne, la manera como yo trabajo, podemos trabajar tan bien juntos. And we're definitely honored to be one of your preferred partners. And, you know, we look forward to touching a lot of lives in Ingreso and around the world. Y realmente es un honor para mí que me hayas escogido como uno de estos socios que van a venir a añadir valor a tu compañía, a tus miembros. Y nosotros estamos viendo hacia el futuro cómo podemos agregar valor a las personas de Ingreso Cibernético y a las personas en todo el mundo. Okay, so now that we've gotten that, it was important for me to show them where this all began. Ya que pudieron escuchar esto, es porque realmente para mí es importante que ustedes vean de dónde viene todo esto. So now what we're going to do, James is going to walk us through what each of you have because you're a preferred subscriber of Ingreso Cybernetico. Así que lo que vamos a hacer es que James va a mostrarle todo lo que ustedes van a tener por ser estos miembros especiales de Ingreso Cibernético. And just remember, before a lot of you complainers start the whining, because you know I'm not a big fan of that. Y yo quiero decirles, antes de que comiencen a quejarse o a hacer ese tipo de comentarios, ustedes saben que a mí no me gusta esto. It's optional. Esto es una opción, esto es opcional para todos. And it will cost you nothing. Y no te va a costar nada. So if you don't like it and want to complain, you don't have to subscribe. It's not going to cost you anything or us. Así que realmente si no te gusta lo que vamos a presentar, no tienes que hacer nada. Simplemente no te suscribas porque esto es opcional. No va a costarte nada a ti ni a nosotros. Esto es opcional para ustedes si les gusta. But in case you do like to do a lot of whining and crying about nothing, pero en caso de que a ustedes les guste llorar y quejarse por nada, James really loves a lot of crying. A James le encanta cuando la gente llora. Okay, I'm done. James, show us what we have. Let our members see what they'll have access to as of 6 o'clock tomorrow morning and why is it so powerful for them. Start with, go with how you just take over. We're going to be here following your lead. Yeah. Así que James, comienza ahí, muéstranos todo lo que las personas van a tener desde mañana a las 6 de la mañana. Toma tú la presentación y muéstranos los beneficios.
Now, Dwayne, are you wanting me to show an actual back office, or how would you like me to do this? Or would you just like me to talk and tell them exactly what they're going to be receiving? No. We're visual digital people. We're about digitalization. We want to see it with our own eyes, brother. Y la pregunta que hacía James es si quería que mostrara la pantalla y que viéramos realmente cómo se ve el panel de esta compañía. Y Dwayne dice, sí, somos una compañía de digitalización, nos encanta la tecnología, queremos ver la oficina de este nuevo beneficio. Okay, I want to. Can you see my back office right now? Yes, Yeah. we see it. Yes. Okay. Well, first of all, I want to let everybody know what Pangea is. Así que lo primero que quiero hacer es que quiero que todos sepan lo que Pangea es. If you were to Google the word Pangea, Si ustedes ponen en Google la palabra Pangea, you would see that it was the globe before it split into multiple continents. es la palabra que se usa para hablar del mundo antes de que se dividiera en los continentes que ahora tenemos. Our slogan is bringing the world together. Nuestro eslogan es trayendo el mundo junto, uniendo el mundo. And the good news is when you become part of Pangea through your partner benefits of IC, Y lo bueno es que cuando tú te haces parte de Pangea como miembro de Ingreso Cibernético, you're not only going to gain access to an amazing additional way to earn income, y no solamente vas a tener acceso a esta increíble oportunidad de hacer más ingresos, más ganancias, but you're also going to gain access to what I think are some of the best travel products on the planet. pero ustedes también van a tener la oportunidad de acceder a algo de lo que yo creo que son los mejores beneficios para viajes en el mundo. You see, most travel companies out there in the direct selling industry, La mayoría de compañías en la industria de ventas directas, they offer discounts on future travel. ellos ofrecen descuentos en viajes futuros. And we definitely offer discounts on future travel as well. Y nosotros también ofrecemos descuentos en viajes futuros. But what has allowed us to be completely different than any other company out there Pero lo que nos ha permitido ser completamente diferentes a cualquier compañía que haya afuera en la industria is when someone purchases our Pangea Prime package, which by the way, we only have one package, que cuando las personas compran nuestro portafolio de productos Prime de Pangea, que de hecho es lo único que ofrecemos es un solo paquete, they're also going to receive a free 7-night, 8-day accommodation stay for them and their family. todos van a recibir ya desde ahí un paquete de 7 noches de hospedaje en uno de esas comodidades que tenemos vacacionales. You see, we didn't want to just tippy-toe into the travel industry. We wanted to disrupt it. Nosotros no solamente queríamos entrar al negocio de viajes, nosotros queríamos, como decía Dwayne, irrumpir, traer una diferencia. And you're going to have access to be able to sell our entire package for a one-time price of $299. Ustedes van a tener la oportunidad también de vender nuestro paquete con un costo único de $299 and $30 per month for new customers that come in outside of your IC. y $30 mensuales, pero para miembros nuevos que entren a través de ustedes, miembros de Ingreso Cibernético. But let me tell you about what you're going to get inside Pangea. Pero déjenme mostrarles lo que van a recibir cuando entran a Pangea. Number one, as I said, you're going to have access to a 7-night, 8-day free accommodation stay for you and your family. Ustedes van a recibir inmediatamente este beneficio de 7 noches, 8 días de hospedaje para ti y para tu familia. You're going to find several destinations throughout the entire world that you will have access to. Ustedes van a ver ahí una lista de lugares en todo el mundo donde ustedes van a tener acceso para ir y hospedarse en esas 7 noches, 8 días. And it's going to be completely free for you and your family. Y va a ser completamente gratis para ti y tu familia. Now, as you can see, I'm going through a couple different options just in Orlando, Florida. Y como ustedes ven aquí en la pantalla, estoy haciendo como si fuera a escoger un lugar para hospedarme en Orlando, Florida, para que ustedes vean. So I want you to imagine for a second taking your family to Disney World. Así que yo quiero que te imagines cómo sería llevar a tu familia a Disney World.
And rather than spending $3,000 on hotel accommodations, Y en lugar de tener que gastar $3,000 en acomodación en hotel, you got access to your Pangea free 7-night vacation that you could stay for free. tú tienes acceso a este producto de 7 noches, 8 días con Pangea, donde puedes hospedarte con tu familia totalmente gratis. You see, folks, no one else in this industry is offering a free accommodation when someone purchases their travel membership. We are the first. Ustedes tienen que entender que no hay nadie más en la industria ofreciendo esta estadía gratis cuando compran el paquete. Somos los primeros en hacer esto. Now, in addition to the 7-night free accommodations, we also have a travel portal that can save you up to 40% off of retail prices. Y ustedes no solamente tienen este producto, sino que también este que estoy mostrando en este momento les va a dar la opción de obtener hasta 40% de descuento en acomodación. So I'm going to show you just a quick example of how our Dunya travel portal works. By the way, Lucas, it's called Dunya Travel Portal. Sorry, I don't know if that translates very well. Yeah, fine. Thank you, James. So, entonces, ustedes van a ver cómo funciona nuestro portal de viajes Dunya. Van a ver cómo funciona cuando entran. So I'm going to show you the difference between one of our hotel stays versus booking on Expedia.com. Y lo que voy a hacer es que voy a hacer una comparación aquí en vivo de cómo sería usar nuestro portal de viajes Dunya y vamos a hacer la misma búsqueda en otra página que se llama Expedia. And I guess I have a real quick question. While this is searching here, just ask everybody a quick question for me, Lucas. Would you rather pay full retail price for your hotels, or would you rather pay 40 to 50% off of retail prices? Y quiero hacer una pregunta mientras este motor de búsquedas carga. ¿Ustedes están dispuestos a pagar el valor total de lo que cuesta la acomodación en estos hoteles o preferirían pagar lo que es el beneficio de 40 o hasta 50% de descuento en hospedaje? ¿Cuál prefieren? Okay, so here we go. I'm going to click on this Radisson Resort, Radisson Orlando Celebration. This is on the Dunya portal. Así que Okay, and then I'm going to also go over here on Expedia and I'm going to search for the same exact hotel, just so they know what I'm doing. Yeah. Y lo que vamos a hacer es que vamos a escoger este resort específicamente en nuestro portal de viajes y vamos a buscar el mismo resort en una página de viajes de internet llamada Expedia. Okay, so Expedia is taking just a little bit of time here, so just give me just a second and we'll pop up. Ok, vamos a poner ahí el resort que estamos buscando, se llama Radisson y Expedia está tardando un poquito, ya lo encontramos. Okay, so you can see Expedia is having a sale right now, so let's click on it and I'm going to show you exactly how this works. Y Expedia, justo en este momento, mientras hacemos la presentación, están en promociones y el costo es de $89. Vamos a ver cómo funciona. Down here and we are going to act as if we are booking a room. Y lo que vamos a hacer es vamos a bajar aquí en la ventana y vamos a actuar como si fuéramos a hacer una reservación. Okay, so we're looking at a 2 double bed resort view. I'm just going to go ahead and click reserve. That's their least expensive room that they have. Y vamos a escoger esta habitación que es la más barata que están ofreciendo por $89 de 2 camas dobles. Okay, so you can see their price is $484. Así que van a ver el precio que hay acá es de $484. And as we scroll down here to our rooms, let me get to the price here. Y I'm going mientras to book the same exact type of room. vamos a hacer la reserva de la misma habitación, pero en nuestro portal. And you can see our price is $246. Y van a ver que el precio que tenemos es de $246. So my question is, would you rather pay $448 or would you rather Así que mi pregunta es, ¿ustedes están dispuestos a pagar $484 o prefieren pagar $246?
I think we all know the answer, right? So you can see that this is just one of the products. This product alone is worth the cost of admittance in our organization. Gosh. Así que ustedes, este es solamente uno de nuestros productos. Todos sabemos la respuesta, que queremos ahorrar dinero, y este es solamente uno de los productos que tenemos en nuestra compañía. Okay, so I'm going to show you another hotel portal that you're going to, or a condo portal that you're also going to have access to as a member of Pangea. Before you do that, may I create some disruption? Yes. I think what I'm gathering is there's like a ton of opportunities for people to travel for an entire 7 days for free or get discounted travel in other places. Am I correct? Absolutely. Absolutely. Yeah. Dwayne pregunta a James si lo que Dwayne entiende en la presentación de James es que todos vamos a tener la oportunidad de tener 7 noches, 8 días de hospedaje totalmente gratis, aparte de también tener descuentos de 40 y 50% en reservaciones de hoteles. What I'd like to James dice que es correcto. I want to encourage our members at 6 a.m., click in there, go in there tomorrow inside of your back office and look up all that travel and see exactly how well it works. Y lo que yo quiero invitar a todos nuestros miembros es que mañana a las 6 de la mañana, cuando hagamos efectivo esta sociedad, todos entren ahí, se suscriben y van a ver los beneficios que tiene esta compañía. Because we're coming up on the top of the hour and I don't want to leave out it's not just demonetization by allowing them to do it for free, but the fact that they get an entirely new income source. I want you to give us a little bit of attention on that. And what is this 777 stuff all about? And how can they build upon that thing with a residual following them, even though they already have a residual with Ingreso? Sorry, Así que Lucas. con todos estos productos, yo quiero que ustedes vayan mañana y lo vean por ustedes mismos, porque ya se nos está acabando la hora y realmente no quiero que dejemos por fuera la oportunidad de ingresos que ustedes también van a tener con Pangea y que ustedes puedan ver aún, que James nos cuente de qué se trata eso de 777 y todas las oportunidades de ingresos que ustedes van a tener. Go ahead. Okay, so definitely I can do that, Dwayne. And, as Dwayne mentioned, we offer an awesome compensation plan, and some of it you're very familiar with. Y realmente, como Dwayne decía, nosotros también ofrecemos un plan de compensación con el cual muchos de ustedes ya están familiarizados. On what I refer to as our now income, we have a 2x2 matrix. Y en lo que me refiero en ingresos, manejamos una matriz de 2x2. And every time you fill up your matrix, we're going to pay a $777 commission. Y en su matriz van a recibir una comisión de $777. Now, we pay our cycle commissions every 2 days after you cycle. So 2 business days after you cycle, you will have that money in either your PayPal account or your checking account. Y nosotros pagamos las comisiones 2 días hábiles después de que se ha hecho, después de que has cumplido tu ciclo. Así que 2 días hábiles después de que cumpliste tu ciclo, vas a recibir tu pago en PayPal o en tu cuenta bancaria. You know, most companies want to keep your money 2 to 3 weeks, but we have the same philosophy as Dwayne. We want to put it in your pocket as soon as we possibly can. Y muchas compañías les gusta quedarse con tu dinero por 2, 3 semanas y después pagarlo, pero nosotros compartimos los mismos principios de Dwayne. Nosotros queremos entregarte tu dinero, ponerlo en tus bolsillos lo más pronto que podemos. Now, there's no qualifications to our 2x2 matrix as well. There's no sponsor qualifications. So you literally can fill your matrix up any way that you would like and earn that $777 as many times as you would like. Así que nosotros tampoco tenemos ninguna cualificación de las personas o la manera como ustedes pueden patrocinar y poner y llenar o ciclar, llenar su matriz. Solo ustedes lo pueden hacer libremente y ganar la comisión de $777 cada vez que ciclan. Now, as mentioned, we also have a $30 monthly fee. So we have a fantastic residual income stream to our program as well. Y como mencionamos, nosotros también tenemos una suscripción mensual de $30 que les va a permitir a ustedes tener ingresos residuales. There's 4 different ways that you can earn residual income through Pangea. Hay 4 maneras que ustedes pueden recibir ingresos residuales con Pangea.
Number one, we have a unilevel that I think all of you should be familiar with. Todos deben estar familiarizados con este tipo de pagos. El primero es Unilevel, It pays all the way to 11 levels deep at our top rank. y que paga hasta 11 niveles de profundidad. Y creo que ustedes están familiarizados con esto. Now, we also have a 10% matching bonus. So anyone that you personally sponsor into Pangea, you're going to earn a 10% bonus on their residual income. Y nosotros también tenemos un bono extra de 10%. Lo que quiere decir es que cada persona que está entrando contigo personalmente, patrocinado por ti en Pangea, tú vas a recibir un bono del 10% de su comisión residual. Now, we also have what we call rank advancement bonuses that start at $100 and go all the way up to $50,000 as your organization grows. Y tenemos otro bono extra que puede darte hasta de $100 hasta $50,000 mientras va creciendo tu organización. Now, the last thing I want to talk about is our Pangea car bonus, which is, in my opinion, one of the easiest ones to reach in the industry and also the most flexible. Y también creo que debemos hablar de otro de nuestros bonos, que es bono de automóvil, que es uno de los más fáciles de alcanzar en la industria. Pangea tiene este bono tan fácil de alcanzar. Once you hit a 4-star rank in our company, you're going to qualify for a $300 monthly car bonus. Cuando ustedes ya tienen una calificación de 4 estrellas dentro de nuestra compañía, ustedes van a calificar para participar en este bonus de $300 para automóvil cada mes. Now, it only takes 200 people in your entire organization, not your personally sponsored people, but 200 people in your organization to qualify for our car bonus. Y solamente toma 200 personas dentro de tu organización. No que hayas entrado personalmente, pero 200 personas dentro de tu organización para calificar para este bono. Now, one thing that makes us very different as well is you can use that car bonus towards an existing car loan, or you can go out there and purchase a new one as long as it's 5 years old or newer. Y algo que también nos diferencia es que ustedes pueden usar este bono para pagar un préstamo de automóvil que ustedes ya estaban pagando, o pueden ir y usarlo para comprar un carro más viejo que 5. James, can you repeat 5 for how many years? 5 years old or newer. Ya, lo que ustedes pueden usarlo es con otro carro que van a comprar que no sé, que sea 5 años o más nuevo que tenga este carro. Yeah, I mean, we don't make you go buy a Mercedes or a BMW or an Audi. You can buy any type of car that you would like for you and your family. Nosotros no te hacemos comprar un Mercedes, un Audi, un BMW. Tú puedes comprar el carro que necesita tu familia, con tal que sea no más que 5 años de antigüedad. So bottom line, we created the best of both worlds. We have the now money that kicks out $777 over and over to you and your family 2 days after your cycle. And we have an amazing way for you to earn that residual income as well. Así que nosotros tenemos en conclusión una de las mejores oportunidades de ingresos, porque cada vez que haces este ciclo puedes ganar $777 para tu familia, aparte de los bonos que ya le hemos hablado. So Dwayne, I'm going to give it back to you. I appreciate so much the opportunity to come out here. I'm excited. If you can't see it on my face, I don't look as good as you, but I'm excited to be here. Dije, Dwayne, yo estoy muy emocionado. Gracias por hacerme partícipe de eso. Gracias por permitirme estar en este evento. Y no me veo tan bien como tú, Dwayne, pero gracias por permitirme estar acá. Well, here's what I can say. I can't even keep up with that, bro. You did a great job at explaining it. Así que, James, quiero aprovechar para decir que hiciste un gran trabajo al explicarlo. You guys, let me ask you all a question. You know, I know many of you are always looking for new companies and new opportunities. Así que déjenme hacerles una pregunta. ¿Ustedes constantemente están buscando nuevas compañías, nuevas oportunidades de ingresos? But you will admit you have not yet found and cannot find a company who's going to give you more every single year and not raise or change the price. Dwayne, I missed, your voice was cutting. You will not find and you can find. That's what I missed your voice. Where can I find a friend like Lucas? Boop, boopy, boo. Okay. Yeah. I said, where else can you find a company
who Ajá. will bring you more and more value every year without increasing the price. Great. Ok, sí que quiero hacerles esta pregunta. Ustedes ya han estado buscando empresas y negocios en otros lugares y mi pregunta es, ¿dónde pueden encontrar ustedes una compañía que está constantemente cada año agregando más valor y oportunidades de ingresos sin aumentar el costo? The good news about what we're doing, Y lo bueno de lo que estamos haciendo we're only going to partner with companies who use the same model where they're going to give you more. nosotros solo vamos a hacer sociedad con compañías que estén usando el mismo modelo, que estén buscando darte más. James, a couple years ago, I told these guys, I'm going to demonstrate my commitment to them. Hace unos años, James, yo le dije a las personas, a mis personas, a la gente que está conmigo, les dije, voy a demostrarles que puedo agregar más. I told them, a lot of you guys are going to continue to join 4 to 5 new companies a year. Y yo le dije a muchas personas, ustedes van en los años que vienen a estar uniéndose a otras empresas. And you'll return back, and we'll still be here giving you, we'll have so much more products when you come back. Y lo que yo le dije es que muchas personas van a irse a otras compañías, pero cuando vuelvan van a ver cómo nosotros estamos dando muchísimo más valor, muchísimo más productos mientras el tiempo avanza. Now with you and Sam here, I'm going to make another commitment. Y ahora aquí contigo, James, y con Sam acá con nosotros, voy a hacer otro compromiso. This commitment is that some of you guys, a lot of you, are going to continue to do what you've done over the last 5 years. You're going to leave and join 4 or 5 companies a year. Y este compromiso que vamos a hacer es que ustedes van a seguir uniéndose a otras compañías en los años que vienen. When you return, you're going to find partners like James Ward and Sam Fuentes. Ustedes van a encontrar socios como James Ward, como Sam Fuertes, who are also going to give you more, que también van a darles más and there will be more of them. y van a haber más de ellos. So here's the deal. As the president and CEO of Ingreso Cybernetico, Así que este es el trato como presidente de Ingreso Cybernetico. I commit to not be selfish. Comprometo a no ser egoísta. When I have the opportunity to give you more, Cuando yo tenga la oportunidad de darles más, even if that more comes from another company, aun si ese más viene de otra compañía, I'm bringing it to you, baby. yo voy a traerlo a ustedes. Happy birthday on behalf of all of the Ingreso Cybernetico's team. Feliz cumpleaños de parte de todo el equipo de Ingreso Cibernético. Happy birthday, and it's a pleasure to have spent 5 years with each of you. Feliz cumpleaños, feliz aniversario. Ha sido un placer compartir con ustedes estos 5 años con todos ustedes. Have a good night, everybody. Thank you, James, Sam, and Lucas Velasquez. Thank all of you guys for being here. We appreciate you being here on the call. Thank you for having us. Así que muchísimas gracias, James, Sam, Lucas. Gracias a todos ustedes por estar con nosotros aquí esta noche. As we go out, I'm going to finish off with this one. Happy birthday to you. Y con esto vamos a terminar cantando el feliz cumpleaños. Gracias a todos. Happy birthday. Thank you, See you Dwayne. guys. Feliz Take care. cumpleaños. Happy birthday. Good night, everybody.